სასამართლოს ჩვენებას ჩვენ სხდომას საქალაქო სასამართლოდან გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში. I have an additional diagnosis that was listed in my report. Could you please repeat it? Couldn't hear it. My additional diagnosis is intestinal malabsorption. Okay. შემდეგი დიაგნოზია წვრილ ნაწლავებში მალაბსორბცია. And that's it in terms of my gastrointestinal და ეს არის ის, რაც მე დავსვი გასტროინტესტინული, ანუ კუჭნაწყლის სისტემის დაავადებებთან დაკავშირებით. Okay. თუ შეიძლება დეტალურად გაყვეს თავის დასკვნას, მას აქვს ეს დასკვნა. და გააცნოს სასამართლოს მისი დასკვნა პუნქტობრივად რა ნახა, რა სურათი ნახა, რა სიტუაცია დახვდა დოკუმენტების მიხედვით. Okay, now the lawyer requests you to proceed with more detail about the findings of your expert report, based on what the documentation you have reviewed. The documentation that I reviewed starts with the esophagogastroduodenoscopy, or EGD, that was performed on March 13th, 2022, that showed reflux esophagitis with cardiac. Okay. ესე იგი პირველი რაც მე ვნახე იმის ბაზაზე რომელი გამოკვლევაც იყო ჩატარებული მე როგორც გავიგე ეს იყო გასტროდუოდენოსკოპია. Could you specify the date for that procedure which was conducted? 13/3/2022. Okay. All right. 13 მარტს იყო 2022 წლის ჩატარებული. აქედან გამოვიტანა დასკვნა, რომ ადგილი აქვს cardiac failures, ანუ ჰიატუსის თიაქარს და reflux esophagitis. Okay. Please proceed. In addition, at examination, they found erosive gastritis. ამის გარდა აღმოჩენილი იქნა ეროზიული გასტრიტი. Yes. And they also found superficial duodenitis. და ასევე ნაპოვნი იქნა ზედაპირული დუოდენეტი. No biopsies were taken at the time of that test, which I find to be substandard care. ერთადერთი რაც გავიგე შემიძლია გითხრათ, რომ Could you please repeat the sentence? It comes with interruptions. At the time of that procedure, on 13/3/2022, no biopsies were taken. Okay, I will translate that. ანუ 13 მარტს 2022 წელს ჩატარებული მანიპულაციის დროს ბიოპსია არ გაკეთებულა კუჭის ქსოვილების. Okay. It's my opinion, deviation from the standards of care represents substandard care. ჩემი აზრით ეს იყო გადახვევა
მზრუნველობის სტანდარტებიდან, რომელიც საჭიროა აი ამ ტიპის სიტუაციისთვის. თავისი დასკვნის მეხუთე გვერდზე ნახსენები აქვს ნახსენები აქვს დიაგნოზი ანორექსია R63 ქრონიკული გულისრევა კოდით 11110 რა სიტყვის ამ დიაგნოზთან დაკავშირებით Okay, in your report on page 5 you mention the two diagnoses. One is the anorexia and the code anorexia. R63 So with the ICD code R63 and the other diagnosis, the შემდეგი diagnosis იყო ქრონიკული გულისრევა კოდი chronic nausea with the code კოდი R1110 Okay. R1110. Can you comment on these two diagnoses being mentioned in your report? Yes. Yeah. The list of diagnoses the list of diagnoses that I previously read to you were the diagnoses that made on the endoscopies in March and July 2022. Could you please say it again because we are losing your words? And please pronounce the short sentences with the pause so that I can, correctly translate it. Sure. The previous diagnoses that were listed for you, I took from the endoscopies, the ECGs that were done in March and July 2022. ესე იგი წინა დიაგნოზები რომელიც მე ვნახე იყო დამყარებული 2022 წლის მარტში და ივლისში ჩატარებული ენდოსკოპიური კვლევის შედეგებს. Please proceed. The diagnoses you just read from 5, anorexia and chronic nausea. So anorexia and what was the other one? Chronic nausea. Okay. ესე იგი რაც შეეხება ანორექსიას და ქრონიკულ გულისრევას Those are clinical diagnoses made from the symptoms. ეს არის კლინიკური დიაგნოზები ორივე. ხო, რომლებიც ბაზირდება სიმპტომებზე. Yes. დამთავრა Are you done with your answer? I am done with my answer. Okay. დაუნთავრე. დიახ მის დასკვნაში გამოტანილია ცალკე თავად მოსაზრებები დასათაურება აქვს ქვესათაური მოსაზრებები In your report you have a separate chapter named opinions. Yes. Dear. აი ამ თავში აღწერილ გარემოებზე თუ შეიძლება სასამართლოს მოახსენოს დეტალურად. Well, could you please საუბარი არის კახექსიაზე და კიდე სხვა მავას ოპციაზე. So could you please provide a little more detail on the content of this chapter of opinions, particular on cachexia and the malabsorption? Yes. Yeah. თუ შეიძლება დეტალურად ისაუბრეთ ამ Please provide a little more detail on it. Okay. In the document 01-55 Document 01-55
1-55 on the approval of the serious and incurable diseases რომელიც ეხება სერიოზულ და განუკურნებად დაავადებებს მძიმედად სίγურად which are the grounds for protecting the convicted person from serving sentences. რომლებიც არის საფუძველი მსჯავრდებული ადამიანის საჯელის გადავადებისთვის, განთავისუფლებისთვის საჯელისგან. იქ პუნქტი 10 states number 1 diseases of the intestines and other organs of the digestive system with marked disruption of the absorptive function K90 Okay. in the state of cachexia. Okay. Ესე იგი let's also do this. In my opinion, Okay, let me interpret first. Am documentis номერი უკვე მოგასალეთ. მე-10 პუნქტში ჩამოთვლილია დაავადებების საწვრთნელობელი სისტემის რომლებიც ესე იგი ეხება წვრილ ნაწლავებს და სხვა ორგანოებს ამ საწვრთნელობელი სისტემის რომელსაც გააჩნიათ ესე იგი წვეტა გამოხატული წვეტა აბსორბციული ფუნქციის და კახექსის ეტაპზე კახექსის ფაზაში Yes please it is my opinion that Mr. Saakashvili suffers from this condition and that qualifies him for release from serving in pension. ჩემი აზრით I will interpret now. ჩემი აზრით ბატონ სააკაშვილს გააჩნია ეს მდგომარეობები და ეს არის საფუძველი მისი საჯელის მოხდისგან გათავისუფლებისთვის. ანუ საუბრობს კახექსიაზე? Are you therefore speaking about cachexia? მალაბსორბციაზე და So you're speaking about now about malabsorption and cachexia. That's correct. დიახ, სწორია. კოდი K90. The code is K90. Yes. დიახ. აი აქვე ამავე გვერდზე თქვენ საუბრობთ რომ მას გაუკეთდა ბარიატრიული ოპერაცია. So on the same page you articulate that he received a bariatric operation 2017 წელს. In 2017. დიახ. თქვენთან არსებული დოკუმენტების მიხედვით ამის შემდგომ თუ ქონდა მას მსგავსი ტიპის ოპერაცია, ანუ ბარიატრიული ოპერაცია კიდევ გაკეთებული. Based on the documentation you'll be reviewing, was there another operation of such kind being done after the first one? I am not aware of a second operation. მეორე ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. კითხვას იმითო გისურვებთ რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარე პენიტენციური სამსახური იუსტიციის მინისტრი და პროპაგანდისტები ცალსახად და ყოველდღიურად გვიცხადებენ ტელევიზიით რომ სააკაშვილს ქონდა 2021 წელში სანამ დააპატიმრებდნენ მსგავსი ტიპის ანუ დაპატიმრებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე მსგავსი ტიპის ოპერაცია გაკეთებული. So the reason why I'm asking this question is that the opposite side and this court and the penitentiary system and the state propaganda and the Minister of Justice state that Saakashvili received another operation of such kind in the year 2021.
და მისი წონაში დაკლება and the reduction of his weight was კერძოდ 120 კილოგრამიდან 73 კილოგრამამდე ჩამოსვლა. So the drop from the weight of 120 kilos to 73 kilos გამოწვეული იყო არა was caused not by მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, არამედ by his health state, but თითქოს და მან დაპატიმრებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩაიტარა by the fact ბარიატრიული ოპერაცია. prior, like a couple of months before his incarceration, he received this the type of operation. ეს ინფორმაცია თქვენ რა საქმის მასალებსაც გაეცანით, სინამდვილე შეეფერება, ანუ ქონდა მას დაპატიმრებამდე რაიმე კუჭის ოპერაცია გაკეთებული? So does it look to you, 2021 წელს does it look to you true that before incarceration in the year 2021 he was having this kind of operation? I am not aware of any documentation that was presented to me that confirmed that, nor did I see anything that would confirm that in the documents from the prison or the hospital. So მე არ მინახავს არც ერთი დოკუმენტი, ყოველ შემთხვევაში იმ დოკუმენტებში რომელიც მე განვიხილე, რომელიც მივიღე თქვათ ციხიდან თუ საავადმყოფოდან, ამ ტიპის ოპერაცია არსად არ არის ნახსენები. აი ამავე თავში, სადაც მოსაზრებებზე საუბრობს, In the same chapter of opinions, მეორე პუნქტად მითითებული აქვს შემდეგი დიაგნოზები. so under the point 2 or the chapter 2, under the paragraph number 2, you indicate the following diagnosis. რომ მას აქვს მძიმე გასტროეზოფაგური რეფლუქს დაავადება, So that he's having a heavy gastroesophageal reflux disease. GERD, right? ეროზიული ეზოფაგიტით კარდიული უკმარისობა, So erosive esophagitis with cardiac failure. ქრონიკული ეროზიული გასტრიტი, ანუ ჰიატუს თიაქარი, Hiatus hernia, ქრონიკული ეროზიული გასტრიტი chronic erosive gastritis, და საჭმის მომნელებელი სისტემის სხვა ორგანოების დაავადებები. and the diseases of the other organs of the GI tract. რაც კიდევ უფრო ზრდისო What further increases და შემდგომში კიდევ უფრო გაზრდისო, and will further increase in future, ქრონიკულ ანორექსიას, the chronic anorexia. ეს მას აწუხებდა ადრეო გორის ჰოსპიტალში და ვივამეთში. He was suffering from this while in Gori Hospital or Viva Medic Clinic. და ეს არ არისო დაკავშირებულიო And it is not related. შიმშილობასთან, ანუ შიმშილობის რომელიც And it is not related with his previous hunger strike. კითხვა აქედან გამომდინარე. Here is the question based on this. ის დაავადებები, რომელიც მას ეხლა აქვს და თქვენ ჩამოთვალეთ. The diseases he is having currently, which you enlisted, განსაკუთრებით აბსორბცია პლუს კახექსია. So especially absorption plus cachexia, მალაბსორბცია malabsorption and cachexia. დაკავშირებული არის თუ არა იმ შიმშილობის აქტთან, რომელიც მან განახორციელა დაპატიმრების დღიდან. So are these conditions related with the hunger strike which he embarked on from the beginning of his imprisonment? I'm sorry, what was it?
So the question was that is cachexia and malabsorption, are those two conditions related with the hunger strike Mr. Saakashvili started right from the beginning of his imprisonment? 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 18 ნოემბრამდე შიმშილობის აქტი ქონდა. I'm sorry. Yes, go ahead, please. So the hunger strike took place from October 1, 2021 until November 18th of the same year. It's my opinion that these conditions developed after he was incarcerated. His gastrointestinal symptoms did not begin until late November 2021. Okay, I will translate. 1 month after he was incarcerated. Okay. ანუ ეს მდგომარეობები ჩემი თვალსაზრისით განვითარდა მას შემდეგ, რაც ის იყო დაპატიმრებული და სიმპტომები გამოვლინდა მხოლოდ 2021 წლის გვიან ნოემბერს. Late November. დიახ, მე სიტყვით გითხრათ, მე რომ მეთქვა ნოემბრის ბოლო, თქვენ შეიძლება ქონოდათ პრეტენზია რომ ბოლო რა არის. ამიტომ რას თქვა, ეს ვთარგმნე. რაბე იკითხა. დამთავრდა. Are you done with the answer? ანუ როგორც გავიგე, ეს დაავადებები შიმშილობასთან დაკავშირებული არ არის. As I understood, these diseases are not related with the hunger strike. Am I right? დიახ, ეს ჩემი მოსაზრებაა. კი ბატონო, ძალიან კარგი ეს მოსაზრება, მაგრამ ახლა მაშინ გითხრას ცოტა ბატონი მარხაზის სტილში გამომივიდა, ხე კითხა, გონი გადავყავარ თავის ლექსიკაზე. ეს მაშინ გითხრას რამ გამოიწვია ესეთი რთული დიაგნოზები და დაავადებები, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ. So therefore, based on what you just replied to me, what caused actually the so heavy and serious diseases and diagnoses? არასწორმა მკურნალობა. Was it incorrect treatment? არასწორმა ყურადღების მიქცევა or incorrect care? That he received incorrect treatment. მან მიიღო არასწორი მკურნალობა, დიახ. ერთხოთ ახლა სასამართლოს მოახსენოთ რა ინსტრუმენტული კვლევები ჩაუტარდა, რა არ ჩაუტარდა, ბიოფსიები როდის უნდა ჩატარებოდა, სწორად ჩატარებული და ასე შემდეგ. რა მკურნალობა ჩაუტარდა და სად ხედავთ აქ პრობლემას? So please now tell the court what kind of treatment was he given, what kind of treatment was supposed to be done but was not actually given to him, where you see the problems in this whole thing. Since the time I report, I have come into possession of additional information about medications that he received in the penitentiary system and the hospital, of which I was not previously aware. Could you repeat your sentence? I couldn't understand the idea. You didn't have the information about certain medications he was given? Correct. So I wrote that report. So ეს მე დავწერე ჩემს ანგარიში, რომ ზოგიერთი მედიკამენტი, რომელიც მას მიეცემოდა, მე ამის შესახებ ინფორმირებული არ ვიყავი. Yes. He was given many different kinds of a medication known as a non-steroidal anti-inflammatory drug. მაგალითად მას
მიცემული ქონა მრავალი წამალი, რომელიც ცნობილია ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული წამლების სახელით. რომელი მედიკამენტები იყო მიცემული, რომელიც არ შეიძლებოდა რომ მისცემოდა? What medication was given to him which was not supposed to be given, which were not supposed to be given to him? რომლებიც არ იყო These medications are for pain. So es They are contraindicated. სახელია ზურაბ ვანიშვილი, მე ვარ Who have had previous history of ulcer disease or who have active ulcer disease. ანუ ეს ის წამლებია, რომლებიც ძირითადად კივილის გამაყუჩებელ ფუნქციას ასრულებენ და მათ გააჩნიათ წინააღმდეგჩვენება, ან ვის არ უნდა იყოს მიცემული ისეთი პაციენტებისთვის, რომლებსაც ჰქონდათ ისტორიაში წყლული, ან ამ მომენტში აქვთ წყლული. მე ვარ ზურაბ ვანიშვილი, I'm Zurab Vanishvili, another lawyer. ბატონო ფინკელ, მაქვს ასეთი კითხვა. ხომ არ შეგიძლიათ მიგვითითოთ დაახლოებით რა პერიოდებში ან რა მედიკამენტები ეძლეოდა იმ დაგვარი, რომლებსაც შეეძლოთ გაეუარესებინათ პაციენტის მდგომარეობა? Well, Dr. Finkel, could you indicate or name those დასახელებები რომ გითხრათ? the exact names of those medications which წელი რომელ წელს? which was რომელ პერიოდში? which was given to the patient, those which were not supposed to be given. რაზიანი მოაქვს? და ამ წამლებდა როდის ეძლეოდათ და რაზიან, ანუ და რატომ არ შეიძლებოდა მათი მიცემა? რა დასახელების მედიკამენტები? So just I want to know these medications which were not supposed to be given, when those medications been given and why they are harmful, რა პერიოდში ხდებოდა? and when this was happening. Do you want the names of the medications? Yes. Yes. He was given, I'm not sure I could give you the names that were used in Georgia. მე არა ვარ დარწმუნებული ზუსტად იმ სახელებს გამოვიყენებ, როგორიცაც ცნობილია ის, რომელთა ცნობილია ისინი საქართველოში. აი მაგალითად კეცი ეძლეოდა თუ არა, ან იბუპროფენი ეძლეოდა თუ არა? პირველი რა იყო? კეცი, კეტოროლაკი. So the first one is ketorolac or cats, or the other one is ibuprofen. ან იბუპროფენი. Were those medications been given to him? Yes. In addition was a medication called Coxia. გააქვთ ეს ჩამონათვალ ვერ გავიგე ეს თმენდა გამოდიოდა გამიგე. Can you pronounce this last one again? Was intravenous. Other medications were by mouth. Could you please name the last one where I can hear it? It was Coxia, I believe. Coxia. Coxia. Yes. ანუ კოქსიქია, კეცი, კეტოროლაკი, იბუპროფენი არ უნდა მისცემოდა მას? Do you believe that Coxia, ketorolac, ibuprofen, cats, so these are the medications which were not supposed to be given to him? Dear. ზიანს აყენებდა დიახ რა, ანუ გასტროენტეროლოგიური სისტემა უნდა მისცემოდა თუ არ უნდა მისცემოდა? So this are you stating that these medications were not supposed to be given to the patient, right? Those medications were contraindicated because of his medical condition. And they exacerbated his medical condition. Okay. Made it worse.
Okay, I will translate. ანუ ეს მედიკამენტები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ, წინააღმდეგ ნაჩვენებია, ისინი არ უნდა მიცემულიყო, იმიტომ რომ მათ მიმართ არსებობს წინააღმდეგ ჩვენებები და ამ მედიკამენტებს შეუძლიათ დაამძიმონ და გააუარესონ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. როდესაც თქვენი დასკვნა ემპათიის იყო დაწერილი, იმ პერიოდში პაციენტის წონა იყო 85.7 კილოგრამი. When your report was produced, the patient weighed 85.7 kilos. გუშინდელი მდგომარეობით მისი წონა არის 74 კილოგრამი. 73 და 7-ია დღევანდელი დღის მდგომარეობით. So based on today's data, his weight is 73.7 kilos. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ 2022 წლის 8 ნოემბრიდან 11 იანვრამდე ასეთი კლება დინამიკაში, ასე ვთქვათ, რაზე მიუთითებს დამატებით ეს, რა პროცესები მიმდინარეობს თქვენი მხრივ და ასევე სხვა დარგების მხრივ. რა შეგიძლია თქვენი მოსაზრება გვიდგა? Okay. კომპლექსური მიმდინარეობს რამე თუ შეიძლება. So based on this provision, that's this kind of reduction in weight from November 8, 2022 till January 11, 2023. Is it indicative of what? Is it indicative of something? Is it indicative of certain processes in his body? What is your comment on it? It is my understanding that he was not on any hunger strike at that time, that he continued to lose weight. So მე ჩემს გასაგებით, ანუ ჩემი გაგებით მან გააგრძელა წონის დაკლება, მისი წონა შემცირდა მას შემდეგ, რაც მან შეწყვიტა შემშილობა, ანუ ეს მოხდა შემშილობის შემდეგ. Therefore, it is my opinion that weight loss was due to a combination of medical problems. So I'm They're not diagnosed or treated properly. და შესაბამისად წონის ასეთი კლება იყო მრავალი ფაქტორის შედეგი, მათ შორის იმ ანუ არასწორად ჩატარებული დიაგნოსტიკის თუ მკურნალობის პროცესის იმ დაავადებების, რომელიც მას აქვს. ბატონო ფინკელ, თქვენ რომ უტარებდეთ მას გამოკვლევებს, რა დამატებით გამოკვლევებს ჩაუტარებთ თქვენ ისეც, რაც საქართველოში უნდა ჩატარებულიყო და დღემდე არ ჩატარებულა. So, Dr. Finkel, if you were involved in him examining the patient, what extra or additional methods of investigation would you apply on top of which have not been applied in Georgia until now? ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ კვლევებს გულისხმობ. I mean the laboratory and instrumental methods of examination. Okay. It is my opinion that the contraindicated medication of the non-steroidal anti-inflammatory drugs also cause damage to his small intestine. So let me translate. Diarrhea. ანუ ესე იგი პირველ რიგში გამოყენებული არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლები აზიანებენ, ისინი წინააღმდეგ ნაჩვენებია ამ მდგომარეობაში და აზიანებენ წვრილ ნაწლავს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დიარეა. Please proceed. And those medications are also known to cause damage to both the small intestine and the large intestine that cause intestinal malabsorption.
და ეს წამლები იწვევს როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი ნაწლავის დაზიანებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მალაბსორბციის მდგომარეობა ნაწლავებში. რაც შეეხება შემდგომ დამატებით კვლევებს, yes. Which appear normal, but no biopsies were taken to determine if there was any microscopic colitis. What was the colitis, you mean? Microscopic Okay. colitis. ხო, რაც შეეხება კვლევებს, რომლებიც ჩატარდა ერთის რო შეიძლება ეს ნორმალურად ჩანს, მაგრამ არ გაკეთებულა ბიოპსია, რომელიც იქნებოდა საშუალო იმის, რომ გამოვლენილიყო მიკროსკოპიული კოლიტი. In addition, further testing was not done of his swollen head. ასევე That could have been done. ასევე არ ჩატარებულა მისი წვრილი ნაწლავის შემდგომი ასე კვლევა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ საქართველოს მისამართი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესს ამწუთებში. ექიმს გასტროენტეროლოგს სტიუარტ ფინკელს შეკითხვებს უსვამს პენიტენციური სამსახურის იურისტი ამ შეკითხვებს და პასუხებს უსმენთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში, რომლის მოსმენასაც გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს. დღის ეთერის სპონსორია იმპექსი. მომხმარებელზე ზრუნვას საფუძველი ჯერ კიდევ 25 წლის წინ ჩაეყარა და დღემდე გრძელდება. იმპექსი. განწყობა იქმნება ზრუნვით. გადაცემის გენერალური სპონსორია საერთაშორისო ჯილდოების, ოქროს ბრენდის და წლის ლიდერის მფლობელი საიუველირო კომპანია ფრანკო ფონტანა. შუადღე ლაივის პარტნიორია კოკა-კოლა. ჯადოსნური ახალი წელი კოკა-კოლასთან ერთად. გრადას უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საცხოვრებელი კომპლექსი გრადა პარკი. დიდი დიღმის ცენტრალური პარკის მიმდებარედ. კეთილმოწყობილი რეკრეაციული ზონა. დაკეტილი ეზო. 24 საათიანი დაცვით და კამერებით. მიწისქვეშა 2 და 3 დონიანი კომფორტული ავტოსადგომი. გრადა, გადადი მარტივად. გალფი წელსაც აგრძელებს საშობაო ტრადიციას და გთავაზობთ გახდეთ ყველაზე მასშტაბური საახალწლო საქველმოქმედო კამპანიის მონაწილე. 19 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით თქვენს მიერ გალფ კლუბის ბარათით ჩასხმული თითოეული ლიტრი საწვავიდან 10 თეთრი კამპანიის ანგარიშზე შეგროვდება და გადაუნაწილდება უკიდურესად გაჭირვებულ 1000-ზე მეტ ოჯახს. ბავშვები, ჩვენი ხვალინდელი დღეა. მომავალი ჩვენია. დაიწყე დღე ყველაზე არომატული ყავით. დანკინი, ქალაქში საუკეთესო ყავა. შეიძინეთ საინვესტიციო აპარტამენტები გურუ სტატუსში, სადაც გელოდება ღიაუზი, სმარტ პარკინგი და ბათუმის ბულვარი 100 მეტრში. იცხოვრეთ საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდი Holiday Inn Express-ის სტანდარტებით აშენებულ სახლში. მოდი თბილისი ცენტრალში. უნი
ეს მოკლე სახალისო სიტყვა, რომელიც ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს არის პიცის გულწრფელი სიყვარული, ჯადოსნური, არაჩვეულებრივი. ნეტარება პირველი ლუკმით იწყება და როგორც კი ნაკვერჩხალი ჩაიწვება, თავგადასავალი თავიდან დაიწყება. აღმოაჩინეს საუცხოო პიცა, შეიძინე უნი ალგორითმის მაღაზიებში. იფიქრე. ისუნთქე. ისწავლე. გაერთე. ირბინე. იცხოვრე შენს გემოზე. იდეოგრაფი წარმოგიდგენთ ენერგოეფექტურ სახლებს ზემოლისზე, ფიჭვების ხეივანში. ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. იდეოგრაფი. მყუდრო და თბილ სახლში ახალი წლის ახალი მოგონებები იქმნება. თერმოინდუსტრია. სითბო, რომელსაც ერთად ვქმნით. ჩემი ოცნება, ვიმღერო ის, რაც მინდა. უიტნი ჰიუსტონის ცხოვრება და მუსიკალური კარიერა. ბოჰემიან რეპსოდის შემქმნელებისგან. სურვილების ახდენის, სიახლის მომტანი, ემოციებით სავსე დღესასწაული. ჯადოსნური საახალწლო სამზადისი, ტკბილეულით სავსე სუფრა და დაუვიწყარი საზეიმო გამწყობა. შექმენით თქვენი ტკბილი ახალი წელი, სანდომთან ერთად. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვუბრუნდებით ისევ საქალაქო სასამართლოს, სადაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტის პროცესი მიმდინარეობს. ამ პროცესს არ ესწრება თავად ბრალდებული პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამ წუთებში კი გასტროენტეროლოგი, უცხოელი ექიმი სტიუარტ ფინკელი პასუხობს სწორედ პენტენციური სამსახურის იურისტის, ანუ ადვოკატის შეკითხვებს. მოდით დავუბრუნდეთ სასამართლო პროცესს. მაგრამ მაშინ ბიოპსი აღებული არ ყოფილაო, ეს EGD გაკეთდა. So the EGD was performed in რომელსაც 2022 წლის 13 მარტს გაკეთდა. Before March 13, 2022 and the biopsy was not performed. მიუხედავად იმისა, რომ იყო რეფლუქს ეზოფაგიტი, so despite the fact that there was a reflux esophagitis, ეროზიული გასტრიტი, erosive gastritis, და ზედაპირული and superficial 12 გოჯა ნაწლავის ენდოსკოპიური მონაცემები. And the superficial ბატონო 12 ზედაპირული თუ რა ვერ გავიგებთ ბატონო რა წაიგეთ. ახლა ვიგეთქვით. და ზედაპირული 12 გოჯა ნაწლავის ენდოსკოპიური მონაცემები. And in the endoscopic superficial endoscopic data of duodenum. და აქვე აღნიშნავს, რომ ჩემი პროფესიული აზრითო And also you mentioned there that in my professional opinion, სამედიცინო სტანდარტი მოითხოვდა the medical standard requirement was to ბიოპსიის აღებას to conduct a biopsy ამ პროცედურის დროს within this particular procedure. განსაკუთრებით ეროზიული გასტრიტის ზონიდანო. Especially from the area of erosive gastritis. ამ პროცედურის დროს ბიოპსიის აუღებლობა non-taking biopsy within this procedure ჩემი პროფესიული აზრითო in my professional opinion წარმოადგენს გადახრას მკურნალობისათვის დადგენილი სტანდარტებიდან represents the deviation from the standards of treatment. ენდოსკოპისტის თემურ ექიმის სახე გვარს არ ვიტყვი ხარ განზრახ არ ვიტყვი ასე ვთქვათ. ამადამ ენდოსკოპის და დასახელებულია and you name there the name of endoscopist who did it. აი რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? What can you say about it?
როგორ შეახასებდით ამ შემთხვევაში მკურნალობის აი ამ ასე ვთქვათ მიდგომას, როცა არ იქნა აღებული ბიოპსია და თქვენ ამბობთ რომ მნიშვნელოვანი იყო და უნდა აღებულიყო. So how will you evaluate the quality of treatment in this case when the biopsy was not done, although you state that it was supposed to be done? It's given on the page 67. So the question is that you state there that the biopsy was supposed to be done, but it was not done. So what do you think about it? I think there was a deviation from the standard of care, substandard care. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გადახრა მკურნალობის მოვლის, ანუ მკურნალობის სტანდარტიდან. აქვე აღნიშნავთ რომ 2022 წლის 13 მარტს So you also mention here that on May 13, 2022 ეროზიული გასტრიტის უბნიდან ბიოპსიის აუღებლობის გამო not the fact of not taking a biopsy from the area of erosive gastritis ვერც ერთმა მკურნალმა ექიმმა და ვერც ერთმა მკურნალმა ექიმმა და ვერც ამ ჩანაწერების შემდგომმა შემოწმებელმა ვერ შეძლო დაედგინა ვლინდებოდა თუ არა კუჭის ნაწლავის მეტაპლაზია. Okay, so in this under the circumstances you state that none of the doctors who've been treating Saakashvili or those who reviewed this records later ვერ შეძლო ვლინდებოდა თუ არა კუჭის ნაწლავის მეტაპლაზია ანუ ვერ შეძლეს იმის დადგენა ვლინდებოდა თუ არა couldn't identify whether there have been manifestations of gastric metaplasia დაავლენდა თუ არა ეს მისი კუჭის დაავადებების გაუარესებას and whether it was indicative of worsening of the state of his gastric diseases. რითაც მნიშვნელოვნად იზრდება კუჭის კიბოს რისკი. What eventually significantly increases the risk of development of gastric cancer. Does increase the risk of gastric cancer very slightly unless there are other factors involved that would be identified with more extensive biopsies. Well, more extensive, what? More extensive biopsies than taken. Okay. მეტაპლაზია წვრილი ნაწლავის და კუჭის მცირედ ზრდის კუჭის კიბოს განვითარების რისკს თუ არ არის უფრო ჩარღვევებული ბიოპსია გამოყენებული. ანუ იმ მკურნალობის ფონზე რომელიც მას პენიტენციური სისტემაში ჩაუტარდა ეს ადამიანი დგას კუჭის კიბოს რისკის ქვეშ. So based so the here is the question and the as a result of a treatment which the patient was provided in the penitentiary system, is he facing a risk of developing gastric cancer? He is, but can be and properly assess that risk because of improper treatment. So could you please repeat it? So it is, but, and then I couldn't hear it. He is at a full increased risk of stomach cancer. მას აქვს მომატებული რისკი კუჭის კიბოს განვითარების.
და მაგას ვამბობ. We cannot fully assess that risk. მაგრამ ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა Okay. ანუ ხა გავიგე, ანუ ჩვენ არ აქვს სრულად შევაფასოთ ეს რისკი, რამდენადაც არა ადეკვატური კვლევა იყო ჩატარებული. მაშასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესს, სადაც დღეს უცხოელი ექიმები იკითხებიან. დღის ამბები 2 საათზე არის ამით დასრულებული. უფრო მეტ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით გაიგებთ უკვე პირველებში 3 საათზე, რომლის დასრულების შემდეგაც დღის ამბები თვართ ისევ პირველის პირდაპირ ეთერში. ვენდის წარმოგიდგენთ ყველაზე გემრიელ და ყველაზე ხრაშუნა ქათმის ფრთებს. საუკეთესო ქათმის ფრთებისთვის ეცვიე ვენდის.